Ujian promosi doktor atas nama Promovendus Rohani, Program Studi Doktor Ilmu Pendidikan Bahasa, Fakultas Bahasa, Seni dan Budaya, Universitas Negeri Yogyakarta, Selasa 28 April 2026 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tim penguji, Promovendus, para tamu undangan dan hadirin yang saya hormati. Selamat datang pada ujian promosi doktor, program doktor ilmu pendidikan bahasa, Fakultas Bahasa, Seni dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmatnya kita semua dapat menghadiri acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum acara kita mulai, perkenankan saya membacakan acara hari ini. Acara yang pertama, pembukaan, dilanjutkan dengan ujian promosi doktor, pengumuman kelulusan dan yudisium, dan diakhiri dengan acara ramah tamah. Sebagai pembuka acara kita pada hari ini, marilah sejenak kita menundukkan kepala untuk berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, disilakan. Cukup, terima kasih. Susunan tim penguji hari ini adalah sebagai berikut. Ketua penguji, Profesor Dr. Yulfi Hendri SPD MSN. Promotor, Profesor Dr. Sulistriono MPD. Kopromotor sekaligus sekretaris penguji, Profesor Dr. Rudi Hartono MPD. Penguji internal 1, Profesor Dr. Margana M.Hum MA. Penguji internal 2, Dr. Soekarno SPD M.Hum. Penguji eksternal, Profesor Sri Wuli Fitriati MPD PhD. Selanjutnya, ujian promosi doktor akan dipimpin oleh Ketua Tim Penguji yang terhormat Profesor Dr. Yulfi Hendri SPD MSN, disilakan. Ujian promosi doktor atas nama Rohani dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak promotor, kopromotor, para penguji, Promovendus Rohani, serta hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan ujian promosi Dr. Saudara Rohani. Adapun judul disertasi
yang diujikan pada hari ini adalah Model Development of Multiple Intelligence Based EFL Material for and Non-Formal English School. Dalam hal ini, tim penguji Saudara Promovendus Rohani adalah sebagaimana yang sudah disampaikan untuk penguji eksternal Ibu Profesor Sri Wuli Fitriati MPD PhD. Penguji internal Profesor Dr. Margana M.Hum MA, Bapak Profesor Soekarno SPD M.Hum. Promotor Bapak Profesor Dr. Andus Sulistriono MPD. Sekretaris sekaligus sebagai co-promotor adalah Bapak Profesor Dr. Rudi Hartono MPD. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Sebagaimana yang sudah disampaikan, pelaksanaan ujian pada hari ini akan kita bagi menjadi 3 bagian, yakni presentasi dari Promovendus lebih kurang 15 menit, walaupun disertasinya lebih kurang 14 kilo gitu ya, tapi nanti yang disampaikan poin-poin penting saja, diambil 1 kilonya 1 menit sehingga lebih kurang 15 menit berdiri di sana sudah selesai. Kemudian pengajuan pertanyaan daripada Dewan Penguji yang tentunya nanti perlu ada konfirmasi dan sanggahan dari Promovendus. Kemudian akan disampaikan hasil ujian promosi pada hari ini, dan mudah-mudahan sesuai dengan harapan Promovendus gitu ya. Tapi kalau hasilnya nanti kurang memuaskan Promovendus, kami tunda gitu ya. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum pelaksanaan ujian kami mulai, tentunya kami perlu konfirmasi terlebih dahulu kepada Promovendus. Yang pertama, dikarenakan kalau kemarin ujian tertutup tidak ada penonton, alhamdulillah sehat gitu ya. Tapi dikarenakan ini banyak penonton, saya ingin mengkonfirmasi lagi bagaimana Promovendus, apakah saat ini Promovendus dalam keadaan sehat dan siap untuk pelaksanaan ujian promosi. Sehat dan siap. Alhamdulillah. Sebelum presentasi, kami persilakan yang terhormat Bapak Co-Promotor Profesor Dr. Rudi Hartono MPD untuk membacakan biodata singkat dari Promovendus. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Rudi Hartono MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dekan, Bapak Promotor, Bapak Ibu tim penguji, dan juga hadirin sekalian, terkhusus Pak Rohani sebagai teruji. Izin menyampaikan sekilas tentang riwayat Pak Rohani. Di sini dituliskan dalam bahasa Inggris, Pak. Jadi mungkin nanti campur-campur. Rohani SPD MPD MA adalah seorang visionary educator, community leader, and academic professional with a strong track record in founding and advancing impactful educational institutions. Now, from 2003, he is a lecturer of English department at FBS UNES and engaging teaching and leadership and community service as lecturer in this university, focusing on TEFL methodology, specializing in multiple intelligences-based UFL material development. He is also
the founder and senior advisor in Khairul Ummah Amanah Foundation since 2018 until now. Pioneering leadership in establishing and advancing Yakwa as unifying foundation for brotherhood, education, and charitable initiatives. And his recent work, his dissertation entitled Model Development of Multiple Intelligences-Based EFL Material for Non-Normal English School. And then the second one, MI IMADEF Model. Number 3, MI IMADEF Model User Guidebook. Number 4, Everyday English 1 Students Book. And number 5, Everyday English 1 Teachers Guide. Demikian lewat singkat dari Promo Pendus yang bisa kami sampaikan. Mentari pagi bersinar cerah. Semoga hadirin semuanya memperoleh berkah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Thank you very much Bapak Profesor Dr. Rudiat MPJ yang telah menyampaikan biodata singkat Promo Pendus. Karena tadi di dalam bahasa Inggris Bapak Ibu yang mungkin barangkali ada yang ragu-ragu terjemahannya nanti bisa menemui Promo Pendus di luar setelah jadi doktor gitu ya. Selanjutnya adalah presentasi hasil penelitian disertasi pada saudara Promo Pendus Rohani. Kami persilakan, waktu sebagaimana yang telah kami sediakan 15 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. The Honorable Chairperson, the most respected promoter and co-promoters, members of Board of Examiners, distinguished guests, ladies and gentlemen. It is indeed a great pleasure for me to finally have this opportunity to present my dissertation entitled Model Development of Multiple Intelligences-Based EFL Materials, MI IMADEF, for a non-formal English school. This dissertation is supervised by my very respected promoter, Professor Dr. Sulistriono, and co-promoter Professor Dr. Rudi Hartono. Ladies and gentlemen, let me begin from the background of the study. Non-formal English education plays an increasingly important role in supporting language learning in Indonesia. However, one defining characteristic of non-formal institution is extreme learner diversity. Learners often differ significantly in age, proficiency level, learning goals, motivation, and learning preferences. Because of this diversity, teachers frequently rely on self-developed instructional materials. Unfortunately, many materials development practices remain intuitive and unsystematic, which makes it difficult to consistently address learner diversity. This situation indicates the need for a systematic framework for EFL materials development that explicitly accommodates diverse learners. This brings me to the research gap. Although many studies discuss multiple intelligences in language teaching, most of them focus on classroom activities or teaching strategies. Very few studies examine how multiple intelligences can be integrated into the process of materials development itself. As a result, teachers still lack a structured framework that connects learner diversity, MI principles, and materials design. This gap motivated the development of the MI IMADEF model. Now, let's see the research objective. This study aims to develop a materials development model that integrates multiple intelligences as a design framework. Specifically, this study is aimed to identify the characteristic of learner diversity in non-formal English education. Secondly, to conceptualize the relationship
between learner diversity, multiple intelligences, and EFL materials development. Third, to develop the MI-IMDEF model as a MI-based EFL materials development framework. And fourth, to examine the conceptual validity and feasibility of the developed model. This study is based on several grand theories, namely multiple intelligences theory, learner diversity and non-formal education theory, and EFL materials development theory. And this is the conceptual framework of this study. As you can see, this consists of three components: input, process, and output. The input includes learner diversity, MI theory, principled materials development, and non-formal EFL context. The process is an iterative cycle starting from needs analysis to design, development, validation, implementation, and revision. The output includes a validated MI-IMDEF model, MI-based instructional materials, and practical guidance for teachers. Overall, this framework integrates theory and practice into a coherent materials development model. And this is the research method. This study employs educational design research, or EDR for short, as the research method. EDR is appropriate because the purpose of this study is to develop and refine an educational innovation, namely the MI-IMDEF model. The research followed an iterative process consisting of analysis, design, development, expert validation, limited tryout, evaluation, and revision. Ladies and gentlemen, and this is the research setting, data collection, and analysis. This study was conducted in a non-formal English education institution in Semarang, Indonesia, involving 169 learners for needs analysis, 28 learners for pilot implementation, 7 teachers for interviews, 4 teachers for model usability evaluation, and 8 expert validators from universities and non-formal English institutions for instrument and product validation. The data collection. The study used 11 research instruments, including learner MI questionnaire, classroom observation checklist, teacher interviews, materials analysis rubric, MI principles mapping matrix, expert validation instruments, model specification checklist, teacher usability questionnaire, and teacher reflection guide. The data were analyzed using descriptive qualitative analysis combined with iterative formative evaluation. Ladies and gentlemen, and this one is the core finding of the study. This is the MI-IMDEF model. The main outcome of this study, this model begins with its conceptual foundation, which integrates 3 key ideas: multiple intelligences as the design framework, learner diversity in non-formal context, and the principles of non-formal education. These foundations ensure that materials are grounded in how learners actually differ and learn. Based on this, the model establishes 4 core design principles, namely intelligence, inclusivity, balance and non-dominance among intelligences, strength-based engagement, and flexibility. These principles guide all the instructional decisions. At the center is the integrated materials development system, which operates cyclically. It starts from learner profiling, followed by MI mapping, aligning learning objectives, designing materials, implementing them, and finally conducting reflection and revision. This continuous loop ensures ongoing improvement and contextual relevance. Finally, the model leads to 3 main outcomes: a cyclical development process, MI respond EFL materials, and practical usability in non-formal learning environments. Importantly, the MI-IMDEF model is not a teaching method, but a systematic framework for developing effective learning materials. Ladies and gentlemen, this is the research outputs. This study produced 4 main outputs. The first one is the MI-IMDEF model, and the second is a user guidebook to the model, and the third one is an MI-based EFL materials prototype, and the fourth one is a teacher's guide for the prototype materials. All of them have been given HKI.
Research finding, this is a summary of what I asked in this question and the findings. What are the characteristics, needs, and forms of learner diversity in non-formal English education institution that are relevant to EFL materials development? The answer: learner diversity is characterized by homogeneous age groups, mixed proficiency levels, varied learning goals, uneven participation pattern, and multiple coexisting intelligent profiles that shape how learners engage with EFL materials. Why do the identified learner characteristics and needs require an alternative approach to EFL materials beyond conventional practice? And the answer is that these characteristics require an alternative approach because conventional, linear, and uniform materials cannot accommodate the variability in learner readiness, cognitive preferences, and flexible participation inherent in non-formal context. Research question 3 says, how can the principle of multiple intelligences be used as a conceptual foundation for EFL materials development in non-formal English education? The answer I found: multiple intelligences principles serve as a foundation by providing multiple learning pathways that allow materials to engage learners through diverse cognitive modalities rather than a single instructional approach. Research question 4, how can the relationship between multiple intelligences, learner diversity, and EFL materials development principle be conceptualized into a coherent development model? The answer is that this relationship is conceptualized in the MI-IMEDEF model as an integrated framework where intelligences function as alternative access routes that systematically inform learner-centered materials design. Research question 5, what are the conceptual specifications of the MI-IMEDEF model as a multiple intelligences-based EFL materials development model for non-formal English education? Answer: the MI-IMEDEF model is specified as a structured yet flexible development model integrating needs analysis, MI-based task design, material sequencing, and evaluation tailored to non-formal EFL context. Research question 6, last research question, to what extent is the developed MI-IMEDEF model conceptually valid and feasible for application in non-formal English education context? And the answer is the model is conceptually valid and feasible as demonstrated by the expert validation and teacher tryout results indicating high levels of clarity, usability, and implementation potential. Ladies and gentlemen, this brings me to the contribution and novelty of this study. This study contributes in several areas. From the point of theoretical contribution, the study reconceptualizes multiple intelligence as a design framework for materials development. Methodologically speaking, the study extends the application of educational design research in EFL materials development. And from practical point of view, the study provides teachers with a systematic framework for designing inclusive instructional materials. Ladies and gentlemen, the novelty of this study lies in reconceptualizing multiple intelligences as a materials development framework rather than a teaching strategy. This study is not free from limitation. The tryout was conducted in a single institutional context, and the study focused on model development rather than measuring learning outcomes. I will consider this as limitation in this research at this moment. Therefore, future research can be conducted in terms of large-scale implementation, experimental studies examining learning outcomes, or adaptation of the model in other educational contexts. Board of Examiners, Chairperson, and ladies and gentlemen, this brings me to the final parts of my presentation, that is conclusion and recommendation. This dissertation develops the MI-IMEDEF model, a systematic framework which integrates multiple intelligences into EFL materials development. The model provides teachers with structured guidance for designing
instructional materials that respond to learner diversity in non-formal English education. It is expected that the IMADEF model will contribute to improving materials development practices and instructional quality in diverse learning environments. That ends my presentation. Thank you. Baik, terima kasih Prof. Vendus. Silakan diminum dulu. Alhamdulillah ada waktu 1 menit untuk minum ya, karena tadi tepat 14 menit. Artinya benar, ini bisa disimpulkan, diringkas menjadi 14 menit dari 14 kilo. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kami undang yang berhormat Ibu Profesor Sri Yudi Fitriati MPC PhD, disilakan. Baik, matur nuwun Bapak Ketua Sidang Profesor Zulkifli Henry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. The Honorable, the Chairman of the Board of Examiners, Profesor Zulkifli Henry, yang saya hormati, the promoter, Profesor Sulistriono, Profesor Rudi Hartono, and the Honorable Internal Examiners, Prof. Margana and Dr. Soekarno. Ladies and gentlemen, Bapak Ibu tamu undangan dan yang berbahagia, Mr. Rohani. Assalamualaikum Pak Rohani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you? Good, thank you, Prof. Alhamdulillah. Pak Rohani, first of all, I would like to express my gratitude to UNY, especially the Faculty of Bahasa, Seni dan Budaya, for inviting me as the external examiner of the promotion day of your SP program, Pak. Alhamdulillah. And I also congratulate you because finally you are there. Alhamdulillah. The hot seat that you have been waiting so far. I'm happy for you. So I think this is a good opportunity for you to promote yourself, to sell the uniqueness of your dissertation. Okay, and this is very dissertation yang terbobot ya Pak ya. There has been significant improvement after ujian tertutup, and I really appreciate that, especially in the methodology chapter. You explained very briefly and clearly the period of your fieldwork. Okay, now we come to question. Pak Rohani, we understand that the main goal of your dissertation is producing a model of developing materials for teaching non-formal English schools, especially in English private courses. And you also produce, in addition to model, user's guide, teacher's guide, and also student book. Yeah? My question is, can you please explain us the reasons for choosing the term EFL materials instead of a course book? Please. Thank you, Prof. Wuli. EFL materials as opposed to course book. EFL materials, or I should refer materials itself, is a terminology that is widely known within the literature of English education in whatever context. So when I refer to material, actually it is very simple by quoting Brian Tomlinson. Tomlinson says, material is anything that you use to make learners learn. That is materials. That is the reason for me to pick materials. By saying materials, I refer to anything that can help learners learn. That is task, activities, printed materials, visuals, simulation, role play, all up things. That is why, while course book is a
a type of a particular publication. In this case, within the field of EFL materials, course book is one kind of materials. So I did not actually limit myself to course book, because my concern and my aim in this study is producing a model to produce materials which is larger and wider. Thank you, Prof. Uli. Okay, very good. Okay, so because of that reason, can you please now explain the target users of this model? So, for example, this one, user guidebook, I'm sure that this is very beneficial for, let's say, course book writers, curriculum developers. How about perhaps researchers, teachers at these colleges? Are they able to use this as their, one of the learning materials in the college? This MI Immersive Model User Guidebook was born through a long process. That is, the beginning was actually a theoretical model that I developed after very long and meticulous literature review. And then I designed, then I did some tryout and also field testing. The result of this, the user guide for whom? For teachers who want to develop materials following the principle of MI Immersive, whoever they are. When I refer to teachers, why? Because the background of my study found that so far, teachers, when come to materials development, they develop materials intuitively, instinctively, with the instinct of survival in the classroom without having any systematic guidance. This one will be a little candle in the darkness for the teachers and anyone who want to help the students with MIEP's materials. Okay. So, what makes your model MI Immersive Multiple Intelligences English Material Development that you produce now different or special other than the existing models? Existing model of material development, they did not involve MI as a framework. My literature review, very meticulous literature review, found that MI had been used and discussed for two things. Number one is for classroom activity strategies. Number two is to vary the task. But very rarely, almost never, I found MI are used as framework of materials development. Another thing, MI was not free from criticism, as a theory lack of evidence empirically. Why then? Because MI at that time, during my literature review, found that many educators took MI as a labeling theory. So label, this student is musical, this student is verbal linguistic, this student is kinesthetic. I found an insight. I did not take MI as a labeling theory. I did not take MI only for strategy of teaching. I use MI as an architecture or lens of materials development. That is new. Okay. But how this model can be applied in different levels of English learners and non-formal education? Because we know that we have the level of, for example, beginner, intermediate, and advanced. How this multiple intelligences principle framework applied in this model? Thank you very much. That question is very important. And of course, I need to refer to the diagram of the model, in which over there I show it clearly that the core design principles. The core design principle is just another word
when we design materials, what we have to consider. Number one, intelligence inclusivity. We do not see learners as a separated individual, unique individual, because they have different intelligence, but instead, whoever they are, the activities that we plan must include them. Whoever you are, whether you like to move, or you like to sing, or you like to speak like me, use MIM model, you are included in the model. Number two is balance and non-dominant. Literature so far showed two kinds of intelligences, verbal linguistic and mathematical, dominating the materials in the EFL. MIM come as a solution, that is balance and non-dominant. When we plan the materials, we keep our material balance in terms of what kind of intelligence must be accommodated. Strength-based engagement, meaning that when we face a learner, we identify the learner in the beginning, in the process which is called learner profiling, with the hope that when we know that in that class many students are musical, then we give good portion in our materials for something related to rhythm and music. The last one is flexibility and adaptability. Your question is about how then different learners actually are accommodated. Yes, the product that I actually made following the model, for example, this one, this is not an end product. This one is an example of our efforts by applying this model, and this is an example of a result of applying this model, but this one is not end result. When we go to the classroom and how we see the response of the students, then we can come back iteratively or cyclically to refine this material. Thank you. Well, Pak, how many more questions would you like me to ask you? I have been ikhlas about that. Two more, okay. Well, yes, you also mentioned that you follow Brian Tomlinson's theory, Yes. principles of designing learning materials. So based on your research, are there any contributions in terms of theories? Perhaps you add some principles, or even you delete or do not agree with the principles proposed by Tomlinson? Yes. Tomlinson, you are talking about Tomlinson. Yeah. Tomlinson is philosophical, Tomlinson is principle, but Tomlinson is theoretical. Me, I am principled, I am philosophical, and I am practical. Thank you. Yes. The last question. What are you going to do next with this, all the outputs of your dissertation? The most difficult question. Inshallah, I will develop this model into a form that is most friendly for anybody. To read this and this, according to my research participants, they said it took them half a week to understand. Why? Because background knowledge, they need background knowledge. And the background knowledge is this. 7 years. Yeah? Yes, sorry, don't mention that. 602 pages. This is the process. So inshallah, after this, I will go back to my laboratory and then put my model into AI format, in which users can come to the AI, log in, and talk to the AI. The AI is a cloning of me, who can answer question, even give a model of how to put the model into practice. Inshallah. Inshallah. Amin. And perhaps you also need to do community service, pengabdian kepada masyarakat based on this model for your future career, ya Pak ya. Inshallah. Inshallah. Okay, I think that's all from me, Pak Rohani. Thank you for the engaging question and answers. Thank you very much, and let me take a deep breath. Thank you very much. Thank you, Bapak Ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
Prof. Willy Dukyati PPDC yang telah mengupas bagian yang terdalam, nah substansinya yang dicari, yang inti carinya. Baik, selanjutnya yang terhormat Bapak Profesor Dr. Margana Hung MA, kami persilakan dengan waktu maksimal 10 menit. Thank you Pak Dekan, terhormat Pak Dekan. Minum dulu Pak Ustaz. Sambut Pak. Sambut. Karena pertanyaannya saya banyak sekali, 40. Mas. Okay, first of all, let me say congratulations Pak Rohani. Now you are finally defending your dissertation in the promotion defense. I believe that you have been struggling hard to finalize your dissertation, as mentioned by Ibu, who is very, very excellent in nature. That consists of 605, if I'm not mistaken, pages. I appreciate your work. I just want to clarify some points in reference to the dissertation that you write down. You are interested in investigating the research under the issue of multiple intelligences. When you refer to Gardner, 1983, there are 9 types of multiple intelligences. This says that your dissertation serves multiple intelligence as the catalyst of how to develop materials. In reference to this, there are some theories of how to deal with that, such as behavioristic theory or conservatistic theory, and then you have what we call cognitivism, socioculturalism, in practice, etc. Yeah. I'm wondering which theories do you take serving as the root of the way of developing the materials? Thank you very much for the question, Prof. Margana. The MI theory began as a theory that challenged the idea that people can be measured in terms of intelligence with only one score. That is called the IQ. Then educators welcome MI theory overwhelmingly, saying that it could be good in the education. Then my role is how actually to understand learner diversity. I read behaviorism, I read constructivism, I read Piaget, I read learning theories, different types of learning, I read emotional intelligence. Those journey give me an insight of what? An insight of that we are actually created by God in different version of us. However, when it comes to how we understand students' diversity, I found that MI, multiple intelligences, as you quoted Gardner in 1983, and then he developed again 2011, and then 2019, 9 intelligences, in which I also I only took up 7 of them. So with a very clear argument, I would say that I took MI from different perspective. Instead of labeling students, I use the 7 different intelligences as a lens of materials development. How about behaviorism, for example? It will come later to the area of teaching delivery in the classroom. Meanwhile, what we see here in the material development, I take MI as a lens or architecture or heuristic for developing the materials. That's what I could understand about that. Right, when we refer to intelligences, at least there are 4 landscapes that we have to accentuate. They include intellectual intelligence, emotional intelligence, social intelligence, and the last one is spiritual intelligence.
Why do I present the four landscapes of intelligence? Because the content of the dissertation is very, very closely related to the four types of the development of intelligences. I just want to ask you to rationalize the multiple intelligence framework to deal with four dimensions of intelligence development. I could say, MI that I use in my model is the pathways of learning. I should limit myself that my model at the end is to help materials development for English language learning, EFL, English as a foreign language learning. So I take MI as a multiple pathways into learning. Once again, multiple pathways into learning. When those four types of intelligence would be there, the difference between what happened in the past and what I am doing is this. What happened in the past, people talk about those intelligences theoretically. They never did intelligence, concerning intelligence, and also multiple intelligence in terms of how we design materials. My side, my dissertation, I took the MI as a lens of developing materials. In other words, I saw my students, they diverse in age, they diverse in backgrounds and motives of the study, whoever they are, what their inclination are, but the materials that I designed using the MI method model will cater them, will pay attention to them, and finally help them achieve their goal of learning, inshallah. Right. Karu 1985 highlights three contexts of how English is implemented. They include inner circle English-speaking countries, outer circle English-speaking countries, and the last one expanding circle English-speaking countries. In reference to the material that you develop, do you utilize three dimensions of the context as mentioned by Karu 1985? My answer is that is unavoidable, but I limit myself to EFL. Okay. EFL are my fellow citizens. Indonesian citizens, they are EFL. That is why I mentioned it even in my title, that is EFL, which means that of course it will fall within one of the circle that you mentioned in the If I circle. ask you, Yes. which one is dominant to be presented in the way of developing the materials? Because in reference to the materials that you have, you integrate three contexts: Yes. inner, outer, and expanding. All of them are inside. I introduce the students to the outer circle, that is the world of the West. But over there you will find Paicho, Painem, and Agus and Juliati. Sorry, Bu Yuliati, I'm sorry. But not Rohani. I am the author. And also one more thing, I introduce them diversity. Right. That soon you can talk to Agus peacefully. And hopefully later John can understand the tradition of Rohani. Something that I actually did not explain in my dissertation a lot about that. But if people look at the material I developed, they would instantly understand. Well, last questions. This is promotion. How do you promote your expedition in reference to IMF model development? Soon after I got my diploma from UNY, as my promoter said, I would do melejitkan diri. How? Writing, research, papers, conferences, books. A night before I came to this arena, actually I drafted 10 titles of research that I would produce within the next 5 years, inshallah. Okay, thank you very much. I'm done. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Dr. Sukarno SPD Hukum, kami silakan dengan waktu maksimal 10 menit. Jadi, terima kasih Bapak Ketua, Bapak Dekan, board of examiners, and especially Mas Rohani, contributor
congratulations. Thank you. Yeah. Based on the experiences, you gave me long explanations and long answers. So, different from Professor Margana, I have only 2 questions for you. The first one, you developed a new model that is called MI-IMADEF. Yes. One of the criteria of a good model is practicality. You mentioned before that to understand the model you develop here, someone needs at least a week for those who haven't background knowledge about this, and the background knowledge is this big one. Yes. Now, you have conceptual foundation, core design principles, and also procedural orientation and outcomes in MI-IMADEF model. Yes. Because this is a promotion, tell me and convince us the practicality of your model. Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Sukarno give me somebody who never wrote any material but good in English, has no idea of how to write a material, then come to me and I will invite him or her to read this, and this one will open the horizon. But this one is not very easy to digest. This one, the user guide, is very easy because I give step by step. If they still have a problem, later after this promotion, come to my AI. Type a question, answer is already there. Yeah, thank you, Mas Rohani. And then your colleges are present here, including the head of the study program, the head of quality assurance, and others. This is promotion. In your presentation, you mentioned the strengths of MI-IMADEF you developed. Now, I'd like you to convince everyone, including those coming in this forum, to make sure that they will use your model in developing materials. Now, I'd like you to convince your colleges, especially the head of the study program and the head of quality insurance, to use your model. I have found students who, after graduated from our university, I'm sorry, it's rather secret, their English proficiency was not still to the level that I expected. And just another suspicion is that that is because of learning that is not effective. Learning, when it comes to learning, materials play a key role. The question now is, success in learning, is it because of the teaching techniques in the class, or is it because of the good materials? The answer is both. However, when a novice teacher comes and I assign he or she, please teach this class, the question is not about what the curriculum is, but what the book is. When I mention book, it refers to materials. When the materials are good, inshallah, the learning would be good. Which means that this is the hilirisasi of the learning of English. Thank you. As I promised, I have only 2 questions, and this is enough. Congratulations, Mas Rohani. Thank you very much, Dr. Sukarno. I really feel relieved. Baik, terima kasih Pak Karno, karena Pak Dr. Sukarno itu adalah junior saya, jadi kalau dia lebih banyak waktunya, dia pasti kena sanksi. Dia ngambilnya lebih hemat gitu ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Rudiatno MPD, silakan Prof. Terima kasih Pak Ketua, Pak Dekan, Bapak Ibu pemuji dan hadirin sekalian. I have 3 questions. Number 1 is ask and given and you answer. Number 2,
asked and given by Kano, yeah. And you answer well. Yeah. And also not three. Yeah. So I have no questions. But of course, yeah. Because it is a promotion time, yeah. Maybe just clarification, not question, even suggestion. I want to know your big plans, although Prof. Margana asked you some maybe short plans, yeah. The big plans after this, yeah. I have two big plans. Yes. Plan number one is I will become a professor of material development. For sure, inshallah. Yeah. And plan number two, I would be a better father and better husband. Because I have learned that this study took me a long time and endurance. Without their support, I would have died. So my plan is becoming a better person, and extra plan, of course, after this promotion, I come back to my home base. I would be part of a great team. Whatever assignment they give me, here I have the chairperson of the organization. I would say, Sami now Atona. Your recent result, I think, is a big findings. Yeah. Someday, our government can adopt, yeah, your model. Yeah. What you do there? First, I would know whether they want to do it project-based or really sincerely. If it is project-based, then I would say they would promote, oh, this is good model, and then let's do this and that. Okay, I say submit now Atona too. But I would be happier if this model was actually studied together first, understood clearly, so that there is no misunderstanding. Because I know from my past experience, every time a theory came up, then the government said, this is something new, something good, let's adopt it. They adopt it only superficially. Me, MI, I came to MI first time when I was in the master study, long time ago, about 20 years ago in Australia. And since then, I fell in love, and I'm loyal and always loyal. And now it comes one of the milestone in which that I actually put my love to this theory into tangible work. In other words, when government approach me, I would say, let's sit and talk, and let's serve the people, inshallah. Okay, good. Not the last, yeah. Oh, not the last. Please make just one sentence, yeah, from your research. Please. Whoever you are, MI model is here to help you. Thank you. Okay. The last pantun ya. Naik Metro Mini mendengarkan musik kampus. Cakep. Pohon kemenyan lembab tapi bersinar. Pak Rohani hari ini sebagai Promovendus menjawab semua pertanyaan dengan benar. Thank you, bro. Thank you very much. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, Prof. Yang terakhir yang itu perlu dicatat gitu ya, untuk tidak diabaikan. Baik, selanjutnya Bapak Promotor Profesor Dr. Yono PD, silakan. Terima kasih Pak Ketua. Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan selamat kepada Pak Rohani. Terima kasih. Pada pagi hari ini, program studi ilmu pendidikan bahasa Fakultas Bahasa Seni dan Budaya UNY memberikan kesempatan untuk mempromosikan hasil penelitian. Hasil penelitian disertasi yang baik, sebagaimana tadi malam saya katakan di Hotel Artotel, disertasi yang selesai. Disertasi yang baik adalah yang ditandatangani promotor dan co-promotor. Disertasi yang baik adalah yang sudah lolos uji kelayakan, sudah diuji tertutup karena kontennya adalah lebih kepada
hasil penelitian, novelty yang diperoleh, serta faktor dampak yang akan dihasilkan kelak. Sedangkan promosi ini adalah untuk mempromosikan hasil penelitian Pak Rohani kepada khalayak, baik khalayak dalam artian masyarakat akademik di UNES, di UNJ, ataupun seluruh penjuru dunia. Pertanyaannya adalah, apakah hasil penelitian ini sudah mulai dipromosikan melalui jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus? Izin menjawab, Prof. Ini pertanyaan yang sangat sulit karena untuk bisa menyimpulkan sampai akhir saya butuh waktu cukup lama, sehingga artikel saya masih di langit untuk segera terbit. Nanti setelah terbit ijazahnya baru boleh diambil. Oleh karena itu kami sampaikan, Prof, bahwa semua publikasi sedang diproses untuk bisa nanti dilihat secara tangible. Salah satunya kemarin membuat saya menarik lagi artikelnya karena di sidang tertutup saya dapat kritikan pedas bahwa ini tidak sesing, ini terlalu banyak cerita sehingga saya memotong 70 halaman. Sehingga 70 halaman ini kalau saya abaikan di dalam paper saya khawatir itu menjadi paper gaya bukan saya. Sehingga biarlah saya menanggung semua ini, tertunda tidak apa-apa, tapi aslinya tetap tampil. Mohon maaf, Prof, ini alasan, tapi saya mohon maaf gitu. Oke, baik. Penelitian disertasi harus memiliki efek atau efek faktor atau faktor dampak, baik itu teoritis, praktis maupun akademis. Bisa ditunjukkan untuk dampak praktis. Secara praktis, guru-guru di lembaga pendidikan non formal dihadapkan pada situasi di mana peserta didik mereka itu beragam. Berbeda dengan pendidikan formal, pendidikan non formal siswanya sangat beragam. Umur, latar belakang, tujuan belajar, kemudian kecenderungan belajar sangat beragam. Sementara mereka datang ke kelas memegang bahan ajar yang kadang merupakan bahan ajar komersial yang diperoleh dari pasar, yang itu nampaknya menggunakan dalil one fits for all, satu untuk semua. Atau gurunya menemukan bahwa buku itu atau materi itu tidak pas untuk siswanya, kemudian melakukan apa yang disebut dengan adaptasi, tetapi adaptasinya itu karena tanpa suatu panduan yang sistematis sehingga bersifat intuitif. Maka MI IMEDEF yang saya kembangkan dengan, harus saya sebutkan hadirin, jangan sampai ini melekat pada diri saya tanpa melekat pada pembimbing saya. Jadi ini ada 3 nama, ini adalah Rohani, Sulistiono, dan Rudi Hartono. Mohon maaf gelar tidak ditulis karena disampul. Jadi Prof, ini secara praktis akan jadi buku kecil untuk menyelamatkan kebingungan guru untuk mengembangkan materi menjadi materi yang baik berbasis MI secara praktis. Secara akademis dan teoris perlu, Prof? Perlu, langsung. Baik, secara akademis dalam hal ini satu paket sebenarnya secara teoritis. Selama ini MI selalu dipahami sebagai teori yang mengkotak-kotakkan murid. Kamu itu musical, kamu itu kinestetik. Kalau kamu verbal, karena kamu verbal tak kasih dialog ini. Karena kami musical, maka kamu sinau pakai ini. Saya jawab, kamu siapapun belajarlah dengan cara saya ini, kamu pinter. Saya akan datang suatu hari barangkali kalau umur panjang dan Allah meridhoi ke Harvard School of Education, akan ketemu Howard Gardner, akan saya salami tangannya, saya mengatakan saya menemukan sisi lain dari teorimu, Prof. Gardner, insya Allah. Satu lagi yang tentang akademik, Prof, kami sampaikan bahwa di dalam model ini prosesnya menggunakan metode yang, maaf, waktu ujian kemarin ya, semuanya mempertanyakan kenapa IDR, kenapa enggak DBR, kenapa enggak EDI, ya, enggak EDI,
Saya jawab, karena EDR itu yang paling cocok dengan ini. Apa itu? Educational Design Research menggabungkan antara membangun teori, validitas teori melalui pengujian lapangan, dan berakhir menghasilkan produk tangible yang bisa dipegang nyata, tetapi juga membangun teori. Maka saya bisa mengatakan, mulai lahir MI-IMEDEF, saya mengatakan EDR is powerful as a research method. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia. EDR itu pendekatan riset yang sangat-sangat bisa diterapkan untuk menghasilkan suatu model yang memperkuat teori, yang merevisi teori, tetapi juga menghasilkan produk yang tangible yang langsung bisa diaplikasikan. Dengan kata lain, maka dengan lahirnya MI-IMEDEF model ini melalui proses yang saya jalani secara iteratif, yaitu berulang kemudian secara siklus, maka EDR punya wacana baru, tambah wacana baru, MI tambah wacana baru. Dengan kata lain, I contribute to the body of the knowledge through the process of this dissertation, insyaallah. Oke, terima kasih. Tadi 3 dampak ya. J. Akademik, praktis, dan teoritis. Teoritis. Sekarang saya tambah dampak kebijakan. Karena hasil penelitian yang baik pasti memiliki dampak kebijakan. Ini antara lain bisa mengembangkan kurikulum non formal, kemudian pelatihan guru berbasis MI tadi lengkap dengan penerapan di lapangan, artinya di sekolah-sekolah non formal. Pertanyaannya, apakah bisa dilakukan di sekolah formal? Pertanyaan, terima kasih Prof. Pertanyaan yang telah saya simulasikan berulang-ulang. Jawabannya adalah yes, tetapi orang yang mau membawa teori saya ini, model saya ini ke sekolah formal harus paham dulu dasarnya apa itu learner diversity. Selama orang belum paham keberagaman siswa, kemudian menggunakan MI-IMEDEF model ini, ada sedikit bahaya yang saya ingatkan, yaitu salah memahami. Dikiranya MI-IMEDEF model itu adalah lesson plan, dikiranya adalah teaching strategy. Bukan, MI-IMEDEF model adalah framework atau kerangka untuk menyusun materi. Kalau di sekolah formal, apakah mungkin? Jawabnya mungkin, dengan catatan mau menghargai fondasi dari model ini, yakni apa? Tidak one fits for all. Jadi siswa tidak dianggap sebagai satu kesatuan seragam, tetapi perlu ditelusuri dulu siswanya seperti apa, karakternya seperti apa. Dan di MI-IMEDEF model itu ada prinsip namanya flexibility. Artinya apa? Bahan yang dihasilkan bukan end product. Kalau nanti misalnya, maaf, di suatu pendidikan formal inputnya berbeda, siap dan mau untuk mengubah dan menyesuaikan. Mekaten, Bro. Baik. Terakhir, tadi memperbaiki faktor dampak akademik. Itu sebenarnya potensi publikasi di jurnal. Nah, topik ini sangat cocok di TESOL Quarterly, itu teaching and teacher education. Lalu yang kedua, untuk Sinta 1 maupun 2 di jurnal pendidikan bahasa ataupun jurnal linguistik terapan. Keduanya ada di UNJ, sehingga hal yang mudah untuk mempublikasikan hasil jauh ke depan. Karena hampir tiap bulan saya mendapat surat cinta dari Pak Rektor UNES. Isinya adalah, Prof, mohon dibantu dosen kami untuk publikasi di UNJ agar yang bersangkutan bisa profesor. Ke depan setelah lulus silahkan mengajukan surat untuk publikasi di jurnal UNJ agar Pak Rohani melejit segera berbesar. Amin. Saya kira itu, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Sulis. Promovendus dari tadi kan tidak ada yang buka, sekarang saya buka gitu ya. Yang tebal ini, khususnya di halaman 128 gitu, 124.
Ya, siap, Prof. Ya, ini pembahasannya tentang metodologi penelitian yang digunakan. Gitu ya. Tadi sudah disampaikan dan dijelaskan mengapa memilih EDR gitu ya. Nah, di sini tentu kita tahu bahwa salah satu aspek yang akan dikembangkan adalah model untuk menjadikan pedoman agar para guru lebih disimpelkan, dimudahkan membuat bahan ajar. Ya. Kemudian saya ingin tahu mengapa dasar pengembangan ini pada akhirnya metodologi penelitian yang digunakan gitu ya, di halaman 124 dan saya baca banyak sekali gitu ya, termasuk berbagai uji instrumen gitu ya, sampai 11 instrumen gitu ya. Namun pertanyaannya mengapa ini katut di dalam, nah katut itu tahu ya? Saya sendiri kan lagi belajar bahasa Jawa, itu katut. Katut di dalam atau ikut dimunculkan pada keywordnya, kata kunci daripada disertasi ini. Mohon dijelaskan. Jawabannya adalah selama ini sesuai dengan penelusuran saya, EDR membahas memang tentang bagaimana menghasilkan inovasi pendidikan, tetapi belum secara spesifik EDR ini kemudian menggandeng teori lain. Maka saya dengan perasaan penuh keindahan memberikan hiasan kepada EDR bahwa dia punya masa depan yang lebih cerah karena saya kawinkan dengan MI. Demikian, Bro. Iya, terima kasih. Dikawinkan boleh gitu ya. Tetapi ini kawinnya sepertinya nggak serumah gitu ya. Artinya dia sudah kawinkan tetapi tidak serumah karena dia tetap akan dibaca sebagai education research sendiri gitu ya. Dan itu milik orang lain. Nah, di saat orang akan nanti menembus mencari Pak Rohani itu kan tidak langsung muncul kaitannya dengan education research itu. Penjelasannya karena saya sudah pernah melakukan simulasi secara teoritis permodelan kalau ini saya proses pakai yang lain tidak EDR. It didn't work. Selain EDR tidak cocok, cintanya tidak bersambut. Jadi makanya saya dengan penuh rendah hati menaruh EDR biar tetap di sana sebagai pengakuan bahwa kalau IMAI IMEDEF tidak pernah akan bisa jadi tanpa saya masuk ke EDR, dengan kata lain mengawinkan EDR dengan MI. Begitu, Bro. Iya, terima kasih karena ini berjuang di sana untuk memunculkan sehingga ditempatkan ada hal-hal yang mungkin menjadi kata kunci gitu ya, untuk dimudahkan orang lain mencarinya. Terakhir, dengan banyaknya produk ya, ini kan banyak ya produk ini yang pada akhirnya produk ini selesai, jurnalnya, artikelnya belum terbit gitu ya, tapi nggak apa-apa. Ini kan menguntungkan sekali Bapak Ibu kalau di dalam pelaksanaan perkuliahan Bapak Rohani tadinya bisa menulis artikel, kemungkinan acara hari ini tidak ada. Gitu ya. Ujian terbuka lagi. Ya, tidak ada ujian terbuka karena kan diekuivalensikan dengan publikasi yang sudah terindeks. Nah, mudah-mudahan beliau menempuh kedua-duanya. Amin. Terbuka hari ini dan besoknya akan terbit jurnal terindeks. Ya paling tidak untuk syarat kelanjutan di lembaga gitu ya, bagaimana yang disampaikan oleh Prof. Sulis tadi, mudah-mudahan segera jadi profesor gitu ya. Amin. Kemudian Pak Rohani, apakah rasanya sudah capek untuk memberikan jawaban? Saya sudah ikhlas, Bro.
Alhamdulillah kalau sudah ikhlas. Demikian Bapak Ibu pertanyaan dari kami. Dengan berakhirnya rangkaian dari pertanyaan, walaupun tadi ada yang tidak bertanya gitu ya Prof ya, tapi mengkonfirmasi gitu ya hal-hal yang mungkin berkaitan dengan disertasi ini. Untuk itu kami merasa cukup bahwa waktu yang telah digunakan untuk menanyakan, mengkonfirmasi segala sesuatu yang terkait dengan apa yang dipromosikan oleh Promofendus pada hari ini. Untuk itu ujian akan kami tunda sebentar. Hadirin yang saya hormati, demikianlah ujian promosi doktor hari ini. Tim penguji disilakan meninggalkan ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih, hadirin disilakan duduk kembali. Bagus sekali. Pak Terun, Pak. Oke. Terima kasih, hadirin disilakan duduk kembali. Ketua tim penguji disilakan untuk membacakan hasil ujian promosi doktor. Promofendus dimohon menempatkan diri. Ujian promosi doktor kita lanjutkan. Bapak Ibu semua, setelah panitia ujian promosi doktor pada Fakultas Bahasa Seni dan Budaya Universitas Yogyakarta memperhatikan isi disertasi, presentasi dan proses ujian yang sudah berlangsung, para penguji bersepakat untuk membuat suatu kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan ujian kali ini saudara Promofendus dapat mempertahankan dengan sangat baik. Untuk itu kami bersepakat dan memutuskan memberi saudara gelar doktor. Amin. Gelar doktor yang diberikan dalam bidang ilmu pendidikan bahasa. Hal-hal yang menjadi pertimbangan pertama adalah perlu juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua, IPK, indeks prestasi kumulatif dari saudara adalah 3,92.
Kemudian hasil ujian tadi saudara memperoleh nilai 91,5. Walaupun poin ketiga ini agak sedikit kurang menyenangkan, tetapi tetap saya harus sampaikan supaya Bapak Ibu juga mengetahui, agar yang studi tidak berlama-lama, bahwa masa studi yang ditempuh oleh saudara Dr. Rohani adalah 6 tahun 9 bulan. Masih kurang 3 bulan. Kami baru akhir. Maka kami memberikan saudara gelar doktor dengan predikat sangat memuaskan. Penyerahan berita acara dan SK Yudisium oleh Ketua Tim Penguji kepada Dr. Rohani. Dr. Rohani disilakan kembali ke tempat. Baik, dengan telah diserahkan SK Yudisium tentunya atas nama pelaksana ujian doktor pada Fakultas Bahasa Seni dan Budaya Universitas Yogyakarta, kami atas nama pimpinan fakultas mengucapkan selamat kepada saudara. Dengan demikian maka ujian promosi Dr. Rohani kita tutup. Acara dilanjutkan dengan sambutan yang akan disampaikan oleh promotor. Kepada Profesor Dr. Sulistoyono MPD disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ketua Dewan Penguji, yang saya hormati teman saya Prof. Rudi, teman saya Prof. Uli, juga Prof. Margono dan Pak Karno. Perkenankan saya menyampaikan selamat datang kepada Wakil Dekan 3 FBS UNES, Bapak Muhammad Yusuf Ahmad Hasim, LC.MA PhD. Yang kedua, kami ucapkan selamat datang kepada Korprodi PBSI PBI S1, yaitu Ibu Yuliati SPD MPD MED PhD. Yang ketiga, kepada koordinator Korprodi Sastra Inggris S1, Ibu Dr. Rahayu Puji Haryanti MHum. Yang keempat, Korprodi PBI S2, Ibu Dr. Sri Wahyuni MPD. Kelima, koordinator program studi IPBS 3, Bapak Widianto MPD PhD. Berikut kepada segenap kolega dosen baik dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Prodi Pendidikan Fisika, dan Prodi Pendidikan Sejarah yang kali ini hadir, serta kolega profesional, Direktur Pendidik dan Tendik LKP Kampung Inggris Semarang. Juga kepada pengurus Yayasan Khairul Ummah Amanah, serta yang terpenting adalah kepada istri, yaitu Ibu Yunita Irmawanti SPD. Kepada anak-anak, yaitu Mas Ilham Akbar Rohani, Mbak Nabila Zahra Rohani, serta yang terhormat kepada orang tua, yaitu Bapak Haji Subandi dan Ibu. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan selamat atas
lulusnya Promovendus Pak Rohani sebagai doktor. Oleh karena itu perkenankan saya memanggil Dr. Rohani. Yang kedua setelah Pak Ketua, bahwa pada hari ini merupakan hari yang paling bahagia bagi Promovendus pada khususnya dan bagi keluarga besar pada umumnya, termasuk keluarga besar Prodi PBI S1, Sasing S1, PBI S2, IPB S3 dan segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Bahasa dan Seni UNES. Yang kedua saya sampaikan bahwa hari ini merupakan hari paling bahagia bagi Promovendus karena lulus doktor tepat pada waktunya. Yang ketiga, saya sampaikan bahwa lulusnya Promovendus menjadi doktor itu bukan berakhirnya perjuangan untuk melakukan penelitian, melainkan justru sebagai entry point untuk belajar dan menggali ilmu sedalam-dalamnya yang nantinya akan dikembangkan hasil penelitiannya melalui berbagai media internasional untuk dipublikasikan agar memiliki dampak yang luas. Saya yakin bahwa dengan lulusnya Bapak Dr. Rohani pasti akan jauh lebih melejit daripada sebelumnya. Oleh karena itu, manfaatkan ilmu Bapak untuk berkarya agar capaian menjadi guru besar segera di tangan. Yang terakhir, apabila selama kami, baik promotor maupun co-promotor, Prof. Rudi, apabila di dalam melakukan pembimbingan ada kekhilafan, kekurangan, atau bahkan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tiada lain, kami hanya ingin mendorong Pak Rohani cepat lulus dan saatnya saya ingin juga mendorong Pak Rohani segera DB. Silahkan segera submit ke jurnal kami Cakrawala Pendidikan agar kelak langkahnya lebih baik. Terima kasih, ada kekurangan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya sambutan dari Ketua Tim Menguji, pada Profesor Dr. Dulfi Hedri SPD MSN, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulullah sallallahu. Yang terhormat Bapak Ibu Profesor Uli Fitriati MPD PhD, yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Marganangku MA, kemudian Bapak Dr. Sukarno SPD Bapak Profesor Dr. Rudi Hartono, Bapak Profesor Dr. Agus Sulis Priyono MPD, yang kami muliakan undangan kami yang alhamdulillah bisa hadir membersamai Bapak Dr. Rohani pada hari ini, Bapak Wakil Dekan Bidang Keuangan Umum, Wakil Dekan Kemahasiswaan Bapak Muhammad Yusuf Ahmad Hasim, SPD, PD, PhD, MA PhD, kemudian yang kami hormati Bu Prodi Pendidikan Bahasa Inggris S1 Ibu Yuliati SPD, MD, PhD, Ibu Koordinator Program Studi Sastra Inggris Bu Ketrayu Puji Haryati, Ibu Profesor Ibu Dr. Sri Wahdi MPD, Prodi PPI S2, dan ini alhamdulillah ini keprodinya Sri Kandi semua ini. Yang kami hormati Bapak Widianto LPD PhD, Koordinator Program Studi PPS 3,
kolega dari Bapak Dr. Rohani, kemudian kolega dari Mitra, Direktur Pendidikan dan Etik LKP Kapolri Semarang, pengurus yayasan, kain rumah, Bapak Ibu keluarga, dan rekan-rekan dari Bapak Dr. Rohani serta para panitia pelaksana ujian yang telah mensukseskan terlaksananya ujian pada pagi ini. Sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada Saudara Dr. Rohani setelah melalui perjuangan yang memang agak panjang gitu ya. Tapi kadang-kadang perjuangan panjang itu ada hikmahnya juga gitu ya. Dan tentunya dukungan ini juga dari istri dan keluarga dan anak yang tidak kenal lelah mendampinginya, sehingga Saudara Dr. Rohani pada hari ini sama-sama kita saksikan telah melepaskan senyum kepenatannya selama menjalankan studi gitu ya. Dan tentunya dalam menyelesaikan studi ini banyak hal-hal yang mungkin barangkali telah memberikan dorongan, memberikan motivasi, dan banyak hal yang terkait dengan capaian ini. Tentunya untuk itu kami dari Fakultas Bahasa Seni dan Budaya Universitas Yogyakarta mengucapkan terima kasih kepada Universitas Negeri Semarang dalam hal ini telah mengizinkan bahwa Dr. Rohani untuk studi program doktor di program studi BP. Salam juga Pak WD kepada Pak Dekan, mudah-mudahan beliau segera disembuhkan dari penyakitnya. Saudara Dr. Rohani merupakan doktor yang ke 150 untuk program doktor pada program studi ilmu pendidikan bahasa yang dulunya menginduk di Pasar Sarjana. Dengan urutan kalau kita melihat dari doktor yang keseluruhan, Bapak Dokter yang hari ini kita tetapkan adalah dokter yang ke-175. Ada perbedaan, kalau yang 150 tadi itu betul-betul sudah di fakultas, tapi kalau digabungkan dengan urutan dokter keseluruhan program studi ini adalah yang ke-175. Jadi mudah ngapalkannya Pak. Satu saya tambah selawe 175. Ya. Kemudian masa studi, kami berharap apa yang saya sampaikan tadi, lamanya masa studi Dr. Rohani itu jangan disampaikan orang lain, cukup Bapak Ibu saja yang tahu gitu ya. Supaya lebih tahu lagi saya sebutkan 6 tahun sebelumnya. Tapi nggak usah disampaikan pada yang lain gitu ya. Bisik-bisik saja pada orang lain juga boleh gitu ya. Kemudian kami atas nama lembaga tentunya selama proses penyelenggaraan studi pastinya ada hal-hal yang kurang berkenan, hal-hal yang mungkin belum maksimal, belum prima yang kami lakukan. Untuk itu kami dengan menundukkan hati pada Bapak Ibu semua dan khususnya Dr. Rohani, kami menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kekurangan itu tentunya akan menjadi jambu untuk perbaikan kami ke depan, sehingga kami tetap selalu terbuka untuk adanya saran dan masukan.
Demikian acara ujian promosi doktor atas nama Dr. Rohani yang terpelajar. Saya sebutkan terpelajar karena dulu saya juga terakhir itu disebutkan yang terpelajar. Tapi setelah ada toga guru besarnya yang cendekia. Sayangnya tadi mohon maaf saya kepada para penguji Prof. Sri Budi dan Prof. Rudi, karena kalau di UNES kan harus disebutkan yang cendekia. Di sini kami belum terbiasa mengatakan begitu. Jadi kalau saya dengan teman-teman sama-sama lulusan UNES ketemu direktorat, itu pasti saya tuh langsung yang cendekia. Begitu Bapak Ibu, kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah serangkaian acara pada hari ini telah selesai dilaksanakan. Marilah kita tutup dengan syukur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya tim penguji disilakan untuk memberikan ucapan selamat kepada Dr. Rohani dan keluarga. Untuk itu kami persilakan Dr. Rohani dan keluarga untuk dapat berdiri di depan. Sembanuan Prof. Sembanuan. Sembanuan Prof. Terima kasih. Sembanuan. Sembanuan. Bapak. Makasih. Sembanuan Prof. Saestu. Matur sembanuan. Sembanuan. Matur sembanuan nggih. Matur sembanuan. Selamat ya, alhamdulillahirabbil alamin. Selamat ya Bu. Bebas. Ya, bebas. Ya, bebas. Terima kasih Bapak Ibu tim penguji. Untuk para tamu undangan kami persilakan untuk memberikan ucapan selamat setelah acara kami tutup Bapak Ibu. Acara dilanjutkan dengan ramah tamah. Terima kasih atas kehadiran partisipasi Bapak Ibu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.